Recording in progress. مرحبا جميعا، وياكم دكتورة ثريا. اليوم إن شاء الله راح نبدي المحاضرة الثانية والأناتومي Introduction. إذا تتذكرون بالمحاضرة الأولى إحنا شرحنا بيها how to define anatomy، شرحنا بيها شرحنا بيها how to define the anatomical position، شرحنا بيها some anatomical terms in relation to the position and movement. And finally, some anatomical structures like skin, fascia, bones, and muscles. هاي المحاضرة إن شاء الله إحنا راح نكون بيها تكمل المحاضرة الأولى، راح نحكي بيها ال other structures اللي هي مثال هي joints ligaments and bursa. نبدأ نحكي على ال objectives. أولاً to define the basic anatomical structure and to list the joint classification, to know the main factors for joint stability, to define the ligaments, to understand the types of ligaments, and to define bursa and know the main types of it. هسه نجي نعرف شنو هو joints. Joints, it is the site where two or more bones come together, in spite if there is a movement or not. Okay. إذن هي عبارة عن two or more bones come together in spite of the presence or absence of movement between them. Okay. إذن joints هو المفصل وين أكو عبارة عن two bones articulating together. هذا احنا راح نسميه مفصل أو نسميه joint. As simple as this. هسه هنجي نقسم الجوينتس. على أي أساس احنا راح نقسم الجوينتس؟ راح نقسمها على أساس نقطتين مهمة. أول واحدة هي السبيس between joints، والثاني نقطة راح ننشأ على أساسها هي الموفمنت. أوكي. المقصود هسه بالسبيس بأنه هل أكو space between the two articular surfaces or not. أوكي. أما المقصود بالموفمنت بأنه هل هذا الجوينت mobile or immobile. في حال إذا كان mobile راح أعرف بها هل هو uniaxial, biaxial or multiaxial. تمام. فهسه مبدئيا classification of joints عندنا 3 types of joints اللي هو الsynovial, الfibrous والcartilaginous joint. كل واحد من ذولا إحنا راح نفتهم هل هو أكو space between the joints or not and if it is mobile or not. أوكي. هسه نروح على أول واحد اللي هو synovial joints. synovial joints أولا لازم نعرف إنه هو most common types of joints. أوكي. وإحنا بهاي المحاضرة راح نشرحها بالتفصيل، راح نشرح الأنواع مالتها همينة. بس أول شيء خلينا نفتهم الساينوفيال joints. نجي على أساس هاي هل هو يحتوي space أو لا. إذا number 1 السبيس available. أوكي. ثانيا هل هو mobile or not. هو mobile. فبمعنى آخر بأنه أكو joint space إذا أكو two articular surfaces separated by a joint space. ثانياً it's a provide movement يقسم إلى uniaxial. أكو types مع synovial joints أكو uniaxial أكو biaxial تتحرك more than one axis and أكو multiaxial which provide movements in more than two axes. هسا هذا الحكي كله خلينا نجي نشرحه على الصورة هاي. synovial joints هو راح يتكون من two bones. أوكي. هاي البونز بيها articular surfaces. الarticular surfaces راح تكون محاطة بشيء اسمه الهايلين cartilage. وظيفته to decrease the friction between the two bones. أوكي. وهذا synovial joints كله راح يكون محاط بشيء اسمه الكابسول. capsule, inner part called the fibrous layer, and the inner one is called the synovial membrane. هذا الsynovial membrane هو البرتقالي. شنو وظيفة هذا الsynovial membrane؟
وظيفته إنه هو المسؤول عن secretion of the synovial fluid. أوكي، إذا synovial fluid هو اللي راح يملي لنا هاي الكافيتي أو joint space is filled with the fluid called the synovial fluid. شنو وظيفته هذا الفلويد؟ أولاً وظيفته is to decrease the fraction. ثانياً وظيفته راح يكون works as cushion، وبالتالي راح يساعد على امتصاص الصدمات. And finally it works as delivery for nutrients. Deliver nutrients and get rid of waste. إذا هاي الوظائف مالته. إذا وظيفة أولا to decrease the friction، الاحتكاك اللي موجود ما بين ال two bones، works as cushion، أوكي، يمتص الصدمات، and to deliver nutrients and get rid of waste. أوكي، فإذا مثل ما شرحنا هنا it consists of two bones. هاي bones محاطة بarticular surfaces، النهايات مالتها اللي هو متكون من الهايلينج cartilage اللي هو اللون السمائي. أوكي، كلها راح تكون محاطة في شيء اسمه الكابسول. الكابسول هذا هو يتكون من fibrous tissue. ال inner parts called the synovial membrane. الsynovial membrane هو اللي راح مسؤول عن secretion of the synovial fluid. Synovial fluid اللي هو filled all the cavity or the joint space. It works to decrease the fraction, works as cushion, and to deliver the nutrients. إذا هذا أول نوع اللي هو synovial joints. هسه نجي على النوع الثاني اللي هو الفايبرس جوينتس. هسه نجي على الفايبرس جوينتس على نقطتين. فايبرس جوينتس هل هو يحتوي على سبيس لو لا؟ السبيس no. إذا ما بي space، there is no space. هل هو يحتوي على movement لو لا؟ mostly immobile. ليش mostly؟ لأنه حسب أكو هنالك يعني أنواع عديدة منها. هو يعني مثلا موجود عندنا switchers of the head، هنا هاي switchers of the skull العفو. هنا أكو تلاحظون هاي السويتشرات الموجودة، هاي أولا ماكو بيهن joint space. أوكي، هذا الشيء خلصاني من عنده. ثانيا ماكو هنا يعني أي movement، إذا هاي المنطقة تصير immobile، completely immobile راح تصير. فإذا هذا التايبس اللي هو switchers of the skull will be immobile, there is no joint space. بينما عندنا أكو مثلا الراديوس والألنا، أوكي، اللي هو الارمز، البونز of the arms. نقدر نرسمها هيجي، هاي الألنا وهنا عندنا الراديوس. أوكي، أكو بيناتهم هذا الفراغ، هذا joints. أوكي، التايبس مالته هو fibrous joints. هنا هذا اللي بيناتهم يجمعنا بين ثاني العظمتين هو الراديوس والألنا. هذا الجوينتس هنا they provide some kind of mobility، يعني فشي كلش قليل بس provide some kind of mobility. هذا مثال يعني مو شائع هو، بس حتى يكون عندكم علم بأنه الموجود ما بين two bones اللي سواء كان التيبيا والفيبولا أو ما بين الراديوس والألنا. types of the joints is the fibrous joints. أوكي، بس أنا دائما mostly نقول بأنه الfibrous joints هو عبارة عن joints which provide no movement or little movement is possible. أوكي، نيجي هنا مثل ما نشوف التعريف مالتها. Fibrous joint in which the articular surfaces of the bones are joined by a fibrous tissue and thus very little movement is possible. مثالها switchers of the skull. نجي على third type, it is called the cartilaginous joints. cartilaginous joints ينقسم إلى primary، ينقسم إلى secondary. أوكي، البرايمري اللي هو شنو؟ البرايمري تعريفه بشكل مبسط هو عبارة عن cartilage embedded between two bones. إذا شنو cartilage embedded between two bones؟ إذا عبارة عن قطعة من الغضروف،
اوكي راح تكون مدفونة بين two bones، بمعنى آخر إنه أي joint space ماكو، بمعنى آخر إنه there is no mobile، it is completely immobile. اوكي مثال عليها شنو؟ اللي هو مثال عليها the union between the epiphysis and diaphysis at the growing bone. إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى إحنا لما شرحنا أكو شيء اسمه الابيثيزيال بليت أو الجروث بليت. أوكي قلنا هاي اللي تكون موجودة بفترة البلوغ أو فترة الطفولة، أوكي اللي بعدين راح تتحول إلى عظم تام. هاي الجروث بليت هي عبارة عن قطعة من الكارتلج موجودة between two bones اللي هو الابيفيسيس and the diaphysis. أوكي بنجهز على التعريف مالتها in which the articulated bones are joined together by a plate or bar of hyaline cartilage. Thus, no movement is possible. مثال عليها the union between the epiphysis and the diaphysis of a growing bone. إذن أولاً no joint space. ثانياً no movement. Okay. هسه نجي على secondary cartilaginous joints in which the articulated bones are joined together by a fibrocartilaginous plate and the articular surfaces of the bones are covered by a thin layer of hyaline cartilage. Thus, a small amount of movement is possible مثالها vertebral column. بمعنى آخر هو there is two articular surfaces of the hyaline cartilage separated by fibrocartilaginous plate. Okay, two articular surfaces of hyaline cartilage separated by a fibrocartilaginous plate. وبالتالي راح تسمح لنا ببعض القليل من الموفمنت. So some movement is possible but there is no joint space. مثال عليها هو الvertebral column العمود الفقري and the pubic symphysis. إذن نفس الشيء no joint space. No joint space and little movement. أوكي إذا هسه إذا نسوي ريكاب سريع عليها the classification of joints راح نقسمها اعتمادا على ال space of the joints إذا أكو space أو ماكو space between the two articular surfaces and if there is a movement or not. إذا هل هي mobile or immobile or partially mobile. أول تاب قلنا اللي هو synovial joints. synovial joints اللي قلنا يحتوي على joint space وقلنا هو mobile. أوكي نجي على الثاني نوع اللي هو fibrous joints. fibrous joints قلنا لا يحتوي على joint space and it is mostly immobile مثل عليه switchers of the skull. أوكي نتجي على cartilaginous joints الثالثة اللي ينقسم إلى primary و secondary. البرايمري اللي هو قلنا عبارة عن cartilage a cartilaginous plate embedded between two bones. أوكي اللي هي مثال عليها الgrowth plate أو الepiphyseal plate which has no joint space and provides no movement so it is immobile. نجي على secondary cartilaginous plate in which two articular surfaces of hyaline cartilage separated by fibrocartilaginous plate. It provides some kind of movement but there is no joint space. مثال عليها vertebral column وبالتالي احنا عندنا شوية مرونة لما نتحرك بالعمود الفقري لما نتحرك بظهرنا and مثال عليه هو pubic symphysis. هسه حنجي على synovial joints. يعني طبعا احنا قلنا هو most common types of joints هو بأنواع عديدة فراح نحكي عليها بالتفصيل نفتهم كل نوع شنو وظيفته شلون راح يكون شكله. فإذا خلينا نجي على تعريفه. Synovial joints they are the most common type of joints to provide free movement between the bones they join. They are joints of motion. Okay, they are joints of motion, typical of nearly all limb joints.
إذا الساينوفيال joints هي joints of motion مثل ما قلنا هي mobile provide movement. Okay. The 6 major types of synovial joints are classified according to the shape of the articulating surfaces and or the type of movement they permit. إذا احنا راح نقسمها إلى 6 أقسام. Okay. على أي أساس؟ They are based on the shape. Okay. شكله للجوينتس بالإضافة إلى الموفمنت مالته، هل هو يوني أكسل، باي أكسل أو مالتي أكسل. أوكي. إذا على الشيب والموفمنت. هسه نجي على أول تايب اللي هو البلين جوينتس أو ما يدعى بالجلايدنج جوينتس. أوكي. شنو هو؟ They permit gliding or sliding movements in the plane of the articular surfaces. The opposed surfaces of the bones are flat or almost flat. Okay. إذا إحنا عندنا two articular surfaces اللي راح تكون عبارة عن flat، وبالتالي حركة مالتهم راح تكون sliding or gliding. تمام. بس طبعا هاي الحركة مالتها راح تكون يعني محددة بالكبسولة المحيطة بيها، وبالتالي يعني مو راح يصير يعني راح ينفصل المفصل عن مكانه، لا هي صح provide some sliding or gliding movement but restricted by the capsule surrounded with it. إذا with the movement limited محصورة راح تكون by their tied joint capsule, for example the sternoclavicular joint. حلو. مثال عليها هو هذا الجوينت اللي هنا sternoclavicular joint، هذا يسموه هنا sternum اللي هو عظم القص، وهذا الكلافيكال اللي هي الترقوة. هذا المكان بيناتهم يسموه sternoclavicular joints، وبالتالي راح تكون two articular surfaces flat، والحركة مالتهم راح تكون sliding or gliding limited by the capsule surrounding. إذا هذا الفيرست تايبس. بس نجي عليه الشيب مالته شنو هو؟ الشيب مالته هو flat. two articular surfaces are flat. أوكي. إذا الشيب راح يكون flat. ثانيا التايبس مالته هو uniaxial، وبالتالي راح تكون الحركة مالته only in one axis. نجي هسه على السكند تايب اللي هو الهنج joint. hinge joint. They resemble a hinge of a door. إذا النرمادة مال الباب هي مثلها، هو يسموه الهنج. أوكي. إذا هو راح يكون مفصلي، حركة مالته مو حركة تامة، وإنما راح تكون محددة بها زاوية معينة. So they permit flexion and extension only. إذا مجرد flexion extension. بمعنى آخر إذا شنو هل هي uniaxial biaxial أو multiaxial؟ لا، إذا هي uniaxial. They permit movement in one axis only. راح تتحرك بمحور واحد فقط اللي هو flexion extension. إذا they movement occur only in one plane which is called the sagittal plane. حلو. The joint capsule of these joints is thin and lax anteriorly and posteriorly where movements occur. However, the bones are joined by strong lateral plates called lateral ligament. مثال عليها elbow joint. إذا أنتم راح تحركون الelbow مالتكم، أوكي، راح تلاحظون أن الحركة مالتها هي عبارة عن بس flexion extension. الحركة مالتكم هي just in one axis. إذا فهو يعتبر الشيب مالته is a hinge. أوكي. والmovement مالته only in one axis, so it is uniaxial مثل البلين جوينت، اثنيناتهم uniaxial. مثال عليها الelbow joint. هذا الelbow الحركة مالته flexion extension، راح يصير بها قفل، راح يجي هنا، ما راح تجي هنا راح يصير خلاص توقف flexion، من راح تجي هنا راح تنطبق يصير بس extension عدلة. هاي هنا مثال عليها من دراوينا اياه، راح يكون عندنا مكان محدد مكان مقعر، بس راح يكون مثل اسطواني، وبالتالي الحركة مالته راح تصير شنو؟ حركة مالته هاي فقط، الدوران مالته بهذا الشكل، ما راح يصير اكو دوران مثلا عندنا من هنا، ما تصير انه هاي هنا حافة صارت مقطوعة، مو فد شي مدور حتى يصير حركة عليه. اوكي. فاذا هذا الشيء
متوفر عندنا. إذا الحركة فقط راح تكون محدودة بالفليكشن and extension. نجي على third type اللي هو saddle joint. من اسمه saddle joint إذا هو مثل الحدوة مال الحصان، إذا الشيب مالته راح يكون saddle. هذا هنا عندنا الصورة. saddle اللي هو يتكون من concavo convex، أوكي، جزء محدب وجزء مقعر، واحد راح يكون داخل بالثاني، وبالتالي راح تكون الحركة مالته عندنا flexion, extension, abduction, adduction and circumduction، وبالتالي الحركة ما راح تكون عندنا in two planes اللي هو sagittal and coronal، وبالتالي المحورات الاثنين هو راح يكون biaxial الموفمنت مالته. إذا الشيب مالته هو saddle، التايب of movement مالته هو biaxial movement. خلينا نرجع التعريف مالته. Saddle joints in which articular surfaces are reciprocally concave convex، مثل ما قلنا محدب ومقعر، جزء من articular surfaces راح يكون محدب، الجزء الآخر راح يكون مقعر. and resemble a saddle. They permit abduction and adduction as well as flexion, extension and circumduction. Thus, saddle joints are biaxial joints and allow movement in two planes, sagittal and coronal. مثال عليها الكاربو-metacarpal joint in the base of the first digits أو ما يدعى بالثumb. إذا هذا المكان اللي هو الكاربو-metacarpal joints اللي موجود فقط بالثumb. أوكي، هذا هو resemble الsaddle shape اللي هو هنا صاير. أوكي، فهو هذا اللي يسموه saddle. فإذا الsaddle shape هو biaxial، بينما الplane والhinge joint they are uniaxial only permit flexion and extension. نجي على التايب الآخر اللي هو الcondyloid joint. أوكي، نعرف أن الcondyloid joint هو راح يكون شكله تقريبا بيضاوي. أوكي، والحركة اللي هو راح يقدم لنا أيضا flexion, extension, abduction, adduction and a little bit of circumduction. بمعنى آخر it's also biaxial. إذا ال two biaxial types اللي هو الcondyloid and the saddle، تمام، إذا ذول الاثنين راح يكون biaxial، بينما قلنا الhinge والplane they are uniaxial. هسه خلينا نجي نقرأ تعريفه. They permit flexion, extension as well as abduction and adduction. Those condyloid joints are also biaxial. However, movement in one plane sagittal is usually greater than in the other. Circumduction, more restricted than a saddle joints, is also possible. However, مثال عليه هو metacarpophalangeal joints. إذا مثل ما قلنا flexion, extension, abduction, adduction كلها مسموحة، بس إنه الحركة مالته راح تكون في الساجيتال راح تكون أفضل من الكورونال بلين. أوكي، مثال عليها هو الميتاكاربوفالانجيال جوينتس اللي هو هذا. هسه أنتم تحركون أصابعكم، حركوا كل واحد يحرك أصبعه، حركوا السبابة، راح تشوفون بأنه الحركة مالتها نحو يعني anterior posterior اللي راح تكون أفضل من الحركة مالتها abduction وadduction، صح؟ تتحركوا لي قدام واللي ورا بحرية أكثر ما تحرك يمين ويسرى. فهي هاي الفكرة مالته. sagittal plane will be more freer، أوكي، أو راح تكون أسهل بالحركة مالتها than in the coronal plane. معنى أن هذا الشكل مالته راح يصير هو عبارة عن جزء هم هو concave وconvex، بس الفقرة بأنه هذا راح يكون بيضاوي، وبالتالي الحركة مالته راح تكون محدودة وليس شكله مثل البول، إنما شكله راح يكون oval shape تقريبا. أوكي، فهذا هو عندنا الكونديلويد جوينت، شكله بيضاوي condyloid. It is biaxial مثل السادل جوينت. مثال عليها هو metacarpophalangeal joints. نجي على نوع آخر من الجوينتس هو pivot joints. pivot joints هذا شنو؟ هذا عبارة عن a process of a bone rotates within a ring. Okay, process of the bone rotates within a ring. هذا البروسيس، أوكي، اللي هو projection يعني بهالشي يعني طالع. أوكي،
projection okay process of the bone rotates within a sleeve or a ring هاي الرينج إذا هذا راح يفتر داخل رينج مثل ما موجود هنا عندنا بالرسم هذا البروسيس داخل نص الفقرة اللي فوقها وبالتالي راح يسمح بروتيشن only rotation they permit rotation around a central axis وبالتالي الحركة مالته راح تصير uniaxial مثل البلين ومثل الهنج joints هنجي على التعريف مالتها pivot joints they permit rotation around a central axis okay thus they are uniaxial in these joints around the process of bone rotates within a sleeve or ring مثل ما كنا around the process of the bone rotates within a ring. The median atlantoaxial joint is a pivot joint in which the atlas اللي هي C1 vertebra rotates around a finger-like process اللي هو يتعدى dense of the axis اللي هو C2 vertebra during the rotation of the head. إذن هو عبارة عن projection يدخل بنص رنج وبالتالي راح يسوي لنا حركة دورانية around a central axis مثل عليها الأكسس لما راح يدخل بنص الأطلس أوكي إذا الفقرة العنقية الأولى يسمى الأطلس أنتم تعرفون هذا الأطلس اللي هذا الشخص اللي يشيل الكرة الأرضية على رأسه أوكي وهذا نفس الشيء هي هاي عبارة عن الفقرة اللي تشيل الرأس فوق رأسها واللي يسموها بالأطلس أوكي هي الفقرة العنقية الأولى بينما السي 2 الفقرة العنقية الثانية تحتوين على البروجكشن بالتالي تدخل بنص الأطلس وراح تسمح لنا بالحركة الدورانية فقط إذا الحركة ما راح تصير يوني أكسيال أوكي فإذا البايفوت جوينتس أيضا يوني أكسيال وبالتالي صار عندنا 3 يوني أكسيال اللي هو البلين جوينتس الهنج جوينتس and the pivot joints وعندنا 2 biaxial اللي هو saddle joints and the condyloid joints. هسه نجي على آخر تايب اللي هو البول and socket من اسمها ball and socket إذا هي عبارة عن طوبة والحافظة مالتها. هذا التايبس مال joints permits movements in all the axes إذا هو multi axial إذا هو الحركة مالته راح تصير flexion extension abduction adduction circumduction medial and lateral rotation كلها راح تكون بيها وبالتالي راح تكون الحركة مالته كلش يعني بها high range راح يكون multi axial بجميع المحاور مثال عليها هو الهيب joints هذا الهيب joint الموجود عندنا مثل ما تلاحظون هنا المكان مالته المفصل يعني واحد عبارة عن صار حرفيا مثل الطوبة والآخر راح تكون القاعدة مالته يختلف عن هذا الكونديلويد جوينت أوكي راح تكون هنا القاعدة مالته راح تكون بيضاء وبالتالي الحركة مالته ما راح تكون بشكل فري مثل ما هو بالبول أند سوكت ولا هو يشبه الفايبر جوينتس اللي عبارة عن بروسيس داخل بنص الحلقة مالته بالتالي البول أند سوكت هو راح يوفر لنا أقصى حد من الموفمنت وبالتالي هو مالتي أكسيال. نيجي على التعريف مالته they are joints allow movement in multiple axes and planes مثل ما قلنا flexion extension abduction adduction medial and lateral rotation and circumduction thus ball and socket joints are multi-axial joints in these highly mobile joints a spheroidal دائري يعني spheroidal surface of one bone moves within the socket of another مثل عليها الهيب joints إذا هسه نريد نسوي فد ريكاب عليها سريع الساينوفيال joints هو most common types of joints أوكي اللي هو مسؤول على الموشن أو الحركة راح نقسمه إلى 6 أقسام اعتمادا على shape of the joints or the shape of the articular surfaces and the type of the movement إذا كان uniaxial biaxial multi-axial أوكي أول نوع قلنا اللي هو البلين joints اللي هو gliding or sliding joints يتكون من 2 flat articular surfaces وبالتالي الحركة مالته راح تكون sliding أو in one axis only مثال عليها sternoclavicular joints زين
نجي على ثاني تايب اللي هو الهنج جوينت. الهنج جوينت اللي هو شكله يشبه لنا الهنج. Okay, it's a provide only flexion and extension movement in a sagittal plane، وبالتالي هو أيضا uniaxial، محور واحد فقط. مثال عليها هو ال elbow joints. نجي على ثالث نوع، نجي على ال pivot joints. ال pivot اللي هو عبارة عن a dense process articulates within or rotates within a ring. Okay. إذا هو الحركة مالته راح تكون only in one axis also. It rotates only. فالحركة مالته راح تكون uniaxial. مثال عليها من هو اللي هو الأتلانتو-axial joints. أوكي. نجي على النوع الرابع اللي هو الsaddle joints، لأن راح يكون بيها الارتيكولار سيرفيسز واحد محدب والآخر مقعر، راح ترتبط واحد ويا الثاني، راح تسمح لنا بحركة الفلكشن اكستنشن abduction adduction and circumduction، وبالتالي الحركة ما راح تكون مالتها باي اكسيال مثل ال carpal joints in the first digit اللي هو الثumb. اوكي. نجي على النوع اللي قبل الأخير اللي هو الكونديلويد جوينت. كونديلويد جوينت اللي هو أيضا باي أكسيال جوينت، يسمح لنا بفلكشن اكستنشن abduction adduction and circumduction، بس مو مثل السدل جوينت. الحركة مالته انت sagittal plane تكون أفضل من الكورونال plane. مثال عليها الميتا كاربال phalangeal joints، وقلنا إذا نتذكر نحرك أصابعنا راح نشوف إنها تتحرك in the sagittal plane أفضل من الكورونال plane. وآخر نوع اللي هو البول اند سوكت. أوكي، اللي هي joints which provide high range of movement، وبالتالي هي multi axial movement. مثال عليها هو الهيب joints. تمام، هسه صارت المفروض عندنا سهلة هي ال types of the synovial joints. ننتقل على الموضوع اللي ورا اللي هو ال stability of the joints. stability of the joints هو معناته شنو الأسباب اللي تخلينا الثباتية مال الجوينتس. شلون الجوينت راح يكون ثابت؟ يعتمد على 3 شغلات. أولاً الشيب والسايز والارينجمنت of the articular surfaces، أكيد شكله هو شلون راح يصير مثل ما ذكرنا الأشكال السابقة الموجودة عندنا. ثانياً الليجمنتس، الأربطة اللي راح موجودة اللي راح تربط البونز، وبالتالي اللي راح تحافظ على الستابيليتي مال الجوينت. ثالثاً التون of the muscles، العضلات والقوة مالتها اللي راح تحافظ على الستابيليتي مال الجوينت. إذن هاي الثلاث أركان هي المسؤولة على stability of the joints. نجي على الليجمنتس. شنو هي الليجمنتس؟ ligaments هي عبارة عن الأربطة. Okay, so they are cords or bands of connective tissue. إذن هي cords or bands. Okay, they are uniting two structures commonly found in association with the joints. هي عبارة عن أربطة. Okay, اللي هي cords مثل حبل، اللي هي راح تجمع لنا عبارة عن two structures mostly مثلا bones، راح تكون دائما موجودة لها علاقة بالمفاصل حتى تحافظ على stability of the joints. أوكي. أنواعها عندنا نوعين، عندنا الفايبرس joints، عندنا الإلاستيك joints. وفي الحكي المكتوب هسه fibrous joint من اسمه إذن هو ما بحركة، إذن هو يتكون من collagen fibers، وبالتالي ما بإلاستيسيتي ولا يسمح لنا بأي stretching. أوكي، إذن الفايبرز مالته عبارة عن collagen fibers. Okay, they are non-stretchable and provide no elasticity. مثال عليها الإليوفيمورال ligament. ماشي. بينما elastic ligaments من اسمها تتكون من elastic tissue، وبالتالي they provide some elasticity and some kind of stretching. مثال عليها هو ligamentum flavum in the vertebral column. إذا اثنين، الفايبرس والإلاستيك. الفايبرس ما بي stretching، بينما الإلاستيك بي stretching. as simple as this. خلينا نشوف هذا الإليوفيمورال، هذا اللي هنا، هذا الإليوفيمورال ligaments. أوكي، موجود بالهيب جوينت اللي هو متكون من collagen fibers، وبالتالي provide no elasticity. ماشي، اللي هو راح يربط لنا الهيب جوينتس اللي هو الفيمر مع الهيب.
أوكي، بينما هنا النوع الثاني اللي هو عندنا اللي هو ligamentum flavum، هذا الإلاستيك، أوكي، اللي هو موجود between the dens of the bone of the vertebral column. ماشي، هذا يسموه هنا اللي هو ligamentum flavum، اللي هو هذا provides some elasticity، وبالتالي إحنا عندنا مرونة في حركة الظهر. إذا هي هاي two types of ligaments. هسه نجي على موضوع الأخير اللي هو البرصة. البرصة شنو؟ هو لها تعريف مبسط اللي هو الأساسي حتى الواحد لا يدوخ بالشرح. البرصة عبارة عن fluid filled sac. Okay. They provide motion by decreasing friction. They are fluid filled sac provide motion by decreasing friction. حلو الحكي؟ إذا عبارة عن cheese بفلويد. أوكي، موجودة في أجزاء مختلفة من الجسم. أوكي، وظيفتها شنو؟ تقلل الاحتكاك ما بين هذا الجزئين أو التركيبين من الجسم، بالتالي تزيد لنا الحركة بيناتهم، تزيد لنا الحركة بتقليل الاحتكاك. هسه خلينا نجي نقرأ الشرح هذا. So, it is a closed fibrous sac lined with a delicate smooth membrane. It contains a viscous fluid. When a fluid is secreted or formed within them in excess, they become released spaces. However, this condition is abnormal or pathological. إذا إحنا ممكن هي fluid filled sac. أوكي، إذا هي عبارة عن cheese بفلويد. هذا فلويد لما راح يصير بزيادة عن اللزوم، أوكي، وباعتباره هو عبارة عن هذا الكيس هو permeable، يسمح لنا بدخول وعبور الأمور والنيوترينز، بالتالي لما راح يصير هذا الفلويد أكسس أو زيادة عن اللزوم، هاي راح يصير حالة باثولوجيكال أو حالة مرضية يسموها inflammation أو يسموها bursitis، وبالتالي هي التهاب البرصة. حلو، هاي ما لنا علاقة بيها، بس الفكرة هي عبارة عن fluid full stack. لما هذا الفلويد يصير بيه أكسس يسموها bursitis. So they usually occurring in locations subject to friction. So bursa enable one structure to move more freely over the another. إذن they provide movement by decreasing friction مثل ما كنا. Occasionally, its cavity communicates with that of the synovial joints. For example, the suprapatellar bursa communicates with the knee joints. إذن هي بأغلب الأحيان تكون قريبة من الساينوفيال joints، وبالتالي البرصة راح تكون لها communication ويا الساينوفيال fluid. قلنا هذا الساينوفيال fluid اللي هو راح يدينا يسموها الكافيتي أو الجوينت سبيس، وبالتالي راح تكون هي قريبة منها. أوكي، فإذا هي مثل ما نرجع عليها نحفظ هذا التعريف، هي fluid filled sac. أوكي، increase the motion by decreasing friction. هيجي على التابس اوف برسا بشكل عام، يعني انتم المفروض تحفظوها يعني، بس هي تنقسم إلى superficial وديب. السوبرفيشال هي subcutaneous، اوكي، والسبفيشال. subcutaneous برسا اللي راح تكون ما بين السكين وما بين البونز والبوني prominences، وبالتالي راح تقلل لنا الاحتكاك ما بينهما، يعني such as the elbow or the knee. اكو هنا على الالبو او بالعكس مالتكم موجود هنا اكو برسا، انتم ما تحسوا بيها بس هي موجوده، وبالتالي راح تقلل لنا الاحتكاك ما بين السكين وما بين البوني prominence. اوكي، هاي السبكوتينس برسا. اكو subfacial برسا راح تكون البرسا which located beneath the deep fascia. اكو deep fascia اقصد deep برسا اللي هي مثل subtendinous برسا، اللي هي facilitate the movement between the tendon over the bone، اللي هي موجودة ما بين التندن الوتر وما بين البون. اوكي، واكو كذلك نوع اخر من البرسا اللي هي موجود ما بين البون and the muscle. Also this is type of the deep برسا. فإذا عندنا deep وعندنا superficial، وظيفتها هي أيا كان هي موجودة ما بين الجزئين، وظيفتها حتى تقلل الاحتكاك ما بينهما، سواء كان subcutaneous, subfacial, subtendinous or beneath the bone and muscles. هسه نجي على هاي الصورة نفتهم بيها التابس اوف برسا. عندنا هذا الني جوينت، اوكي، مفصل الركبة، عندنا هذا الفيمر وهاي التيبيا. اوكي، عندنا هاي لونها جراي أو لونها رصاصي، هاي السوبرا باتيلار برسا، من اسمها سوبرا باتيلار، إذن هي فوق الباتيلا من سوبرا، هاي الباتيلا هي، أوكي، هي سوبرا باتيلار، إذن هي فوق الباتيلا. أوكي، هاي عندنا نوع آخر من البرسا اسمه إفرا باتيلار، إنفرا يعني أسفل من inferior،
إذا هي infrapatellar أسفل الباتيلا. أوكي. عندنا the pre-patellar bursa من اسمها pre، إذا هي دي قدام فهي أمام الباتيلا. حلو. إذا suprapatellar infrapatellar and the pre-patellar. مثلا هناك suprapatellar هي عبارة عن sac، أوكي، cheese filled with fluid. communication مالته وين؟ راح يكون ويا synovial joints أو ويا synovial fluid. فإذا هذا كله إحنا لازم نعرفه على البرصة. هي fluid full sac، وظيفتها تزيد الموشن by decreasing the friction. هي موجودة عندنا ديب وعندنا superficial، صار مثلا السوبراباتيلر هاي عبارة عن ديب موجودة بين المصل وبين البون. وهاي هي المواضيع اللي ثلاثة احنا شرحناها، اللي هي تكملة للستراكشرز، اللي هي قلنا شرحنا بيها الجوينتس، شرحنا بيها الليجامنتس والتاب مالتها اللي هي الاستيك والفايبرز والالاستيك fibers type of ligaments, and finally we discuss about the bursa. Thank you. إن شاء الله تكون محاضرة مفهومة وشكرا جزيلا.